Hello, so paano mag-member sa IMG? So, ito yung mga benepisyo mo if member ka ng IMG. Meron kang access sa healthcare, life insurance, non-life, investment, real estate, and allied services. So, moving on, paano mag-member? So, for our case, ito yung agent code namin, 1838LF. And then, click nyo po itong Be an IMG member now. Yan. So, if OFW, click nyo lang po yung sign up for other countries. Nandiyan siya yung mga specific na membership fee. Kung Philippine-based, just click this one, Philippine local member, then fill in tong mga information na to. Your last name, first name, full middle name, email address, yan. Then from here, name of trainer, so copy mo lang yung sponsor name. Tapos forwarding address, so IMG Kings Court, KC. Hanapin natin. Yan, ito. IMGKC Makati FC. Yung wala siyang care of, kumbaga. Yan. Tapos, fill in yung occupation mo. Mga details. Yan nandito. So, let's try. For testing purposes, kumbaga. Make sure na tama po lahat yung mga details nyo po ha before mag-proceed po kayo further. Yan. Under BAP, so leave it as blank. Then birthday. Yan, make sure na tama. For demo purposes, ginaganyan ko lang siya para makita nyo kung ano yung next once na mag-proceed tayo further. Then from here, kung hindi ka naman member, ino-know mo lang siya lahat. For agent, kumbaga. Yan. Tapos from here, check mo lahat to, yung I understand. So, double check itong details mo dito. Last name, first name, middle name, the email address before proceeding further sa next na step natin. Pag okay ka na, just fill in yung e-signature dito, gaganyan mo lang siya. Kunyari, malayo dun sa signature mo, so just click clear, iulitin mo na lang siyang ganyan. So, once done, click continue. Yan, meron siyang pop-up na ganyan. So, i-okay mo lang siya once the details are verified. Click OK. Then from here, ito na yung agent code mo. Tapos pumili ka ano yung specific na payment method. Kunyari, meron kang online banking. So, you can opt with that. Or meron kang video online banking, pwede mo rin siyang gawin to video bills payment. Magja-generate siya ng auto-generated na reference number. Same with this one. Kunyari, Palawan. Especially kung nasa province ba. So, click mo yung Palawan Express for demo purposes. Yan. Tapos, fill in yung mga hinihinging details. Click next step. Then, I understand. Tatlo, submit. Tapos, click nyo po ito. Click here to view your pre-filled send money form. Yan. So, as is po yung ika-copy paste nyo. And then, ganyan po yung gagawin nyo po doon sa Palawan Express. As is, kumbaga. Yan. If may other payment method, so, depende po sa inyo if ever. So, dito, pumili ka dyan. For credit card, check natin. I think meron siyang surcharge. Care of PayPal for this case. Yan, 330 na processing fee. So, yan po siya. Okay, so iba-ibang method naman to. Yan. Pwede kayong pumili dito based doon sa preference nyo po.